Okay, hello, can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay, so let's start. So today we will continue chapter 7. So we finished from step 1 to step 7, which included all the different um, components of an ER diagram. So today we will look at option step 8. Step 8 is basically Step 8 is basically for options for mapping, specialization or generalization, which is the subclass and superclass. So there are four options in step 8 that we can use, option 8A to option 8D. Now I will show each option one by one. Um, some options are applicable in some situations and not applicable in others. So I will explain also why and when they are not applicable. So in the exam, if no option is mentioned, you can use any applicable option. You have to choose one option for each subclass superclass. And if the option is mentioned, sometimes the option is mentioned, that's why you have to learn all four. Okay, so let's just move forward. The first one is option 8A, which says multiple relations, superclass and subclass. So here we have some superclass and subclass. Employee is a superclass and it has three subclasses: secretary, technician and engineer. So for 8A, we basically have separate table for all subclasses and superclasses. So there was one superclass in the previous diagram, one superclass and three subclasses. So we will have four tables, one for each superclass and subclass. So let's move forward. So we will have separate tables, four separate tables for the superclass and subclass. So one is employee, then we have one for the subclass secretary, the subclass technician, and the subclass, I think it was engineer. And the first one is employee, then we have secretary, then it was technician and engineer. So technician and then engineer. After that, for the employee table, we will take all the attributes from the employee entity type superclass and add it to the employee table. So all the simple and composite attributes only. Multivalued attributes, we will still follow the same method as before, which was taught in step 6, where you create a separate table. So here we will be mapping all simple and composite attributes as separate columns. So here we have four simple attributes and one composite attribute. So let's include that in the employee table. So we have SSN, then birth date, address, job type, address, job type. Then name was a composite attribute which had three components: the first name, middle initial, and last name. So these are the all the attributes for employee, and I will add this. And SSN is the key attribute. This is the only key attribute, so this will be underlined as the primary key. So now let's come to the subclass tables. So the subclass tables will first of all have the primary key of the superclass as
foreign key. So superclass je primary key ta ase shetake we will add as foreign key in the subclasses, and also the subclass will have its own local attribute. So secretary has its local attribute typing speed, technician has T grade, and engineer has engineer type. So we will add those here. So we have SSN and typing speed here. Then we have SSN and T grade, and then here we have SSN and engineer type. So these are all separate columns, and SSN will also be the primary key in these tables. The superclasses primary key also becomes the subclasses primary key, and also because this is a foreign key, I have to show it using the arrow. So this is option 8A. It works for all scenario. For this we will create separate tables for superclass and subclasses, and we will add the simple and composite attribute of the superclass in the superclass table. We will select the primary key for the superclass, and then that primary key will be foreign key in the subclasses, and the subclasses will only have their local attributes. Any question? Okay, so before moving forward, we know that in a subclass and superclass relationship there are two type of constraints that are shown. So either you will have a partial overlapping, partial disjoint. So um, sorry, partial overlapping or partial disjoint, or you can have total overlapping and total disjoint subclasses. So if you remember, disjoint meant that one subclass can belong to one superclass member can belong to only one subclass. তার মানে একটা সুপারক্লাসের মেম্বার শুধু একটা সাবক্লাসে বিলং করতে পারবে. So that was disjoint. Overlapping was a superclass member can belong to multiple subclasses. So একটা সুপারক্লাসে যে মেম্বার আছে একজন এমপ্লয়ি মাল্টিপল সাবক্লাসে যদি বিলং করতে পারে তাহলে এটা ওভারল্যাপিং হবে. And here partial meant that some superclass members may not belong to any subclasses. Okay, so কিছু সুপারক্লাসের মেম্বার কোনো সাবক্লাসে বিলং করে না. And total meant that every single superclass member must belong to at least one subclass. So সব সুপারক্লাসের মেম্বারদেরকে at least একটা সাবক্লাসে বিলং করতে হবে. So this option 8A is applicable for all scenarios. Okay, for all scenarios 8A is applicable. I can use this for any scenario. So it doesn't matter if it is overlapping, disjoint, total or partial. Okay, any question regarding 8A? So let's come to 8B. 8B is tables only for the subclasses. So only for subclasses I will have tables. That means I will not have any table for the superclass. So let's come to this diagram, which is slightly smaller. So here vehicle is the superclass, and I have two subclasses, car and truck. And I will only have for 8B, if I apply 8B here, I will only have tables for the subclass. So which means that I will have one table for car and one table for truck. There will be no table called vehicle. Okay, so if I am going to draw this, then I have two tables. One for car and the other for truck. So no vehicle table. Okay, now what do I have to do is, first of all I will add all simple and composite attributes from vehicle in the car and truck tables. So both car and truck will have these three
columns, these three attributes from vehicle as columns. So vehicle ID, license plate number, and price. I will add these three attributes in both car and truck. Okay, so if there are five subclasses, পাঁচটা সাবক্লাস থাকলে পাঁচটা সাবক্লাসের জন্য পাঁচটা টেবিল হবে, সুপার ক্লাসের জন্য কোনো টেবিল হবে না, অ্যান্ড সুপার ক্লাসে যে কলমগুলি আছে সেগুলো পাঁচটা সাবক্লাসে অ্যাড করতে হবে. So in this case I am going to add all three attributes in both these subclasses. So let's just go forward. So we have vehicle ID, then we have license plate number, then we have price. So we have vehicle ID, license plate number, and then we have price. So we will add these three first, and then in car we have max speed and number of passengers. So the local attribute of car is max speed and number of passengers. That is not present in the truck table, right, in the truck subclass. So we will add the max speed and number of passengers in the car table. So max speed and number of passengers. So these are all our attributes for car. And in the vehicle superclass we had two key attributes, vehicle ID and license plate number. We will choose only one of them as our primary key as stated before, so I'm choosing vehicle ID. So the next step is for truck. So also for truck I will need the first three attributes, that is the attributes from vehicle will be the same. So we will again have the vehicle ID, license plate number, and price in the truck table as well. And then truck has two additional attributes, number of aisles and tonnage. So I will add those here, number of aisles and tonnage. So those attributes are going to be added for truck. So the car's local attribute and truck's local attribute will be placed in the respective subclass tables, and only the superclass columns will be common in all the subclass tables. Here also I am choosing vehicle ID as the as the primary key. So I should select the same attribute as the primary key in both tables. So this is 8B. I will only have table for the subclasses. Now 8B is only applicable if the subclass has a total participation. So overlapping or disjoint does not matter. It can be overlapping or disjoint, it doesn't matter, but it has to be total. So why does it have to be total? So partial means what? Some vehicles do not belong to either car or truck, right? So that's what partial means. So if it was partial, then if there were some vehicles that do not belong to car or truck, then information about those vehicles will be lost. So we will have a data loss because there is no table for vehicle, right? So if there is no table for vehicle, those vehicles that do not belong to car or truck, I cannot store their information anywhere in any table. So that's why the data will be lost. But if we have total participation, it means that every single vehicle belongs to at least one of the subclasses. So if it belongs to at least one of the subclasses, then I can store that data in the respective subclass. So every single vehicle's data will be stored. So that's why it has to be total participation. But whether it is overlapping or disjoint doesn't matter for 8B. Any question? Is this clear why we need total for 8B? Yes, ma'am. Okay, so next step is 8C. 8C basically has single table for subclass and superclass with an additional type attribute. Now what does this mean? I will have one single table. So let's take the same example as before. I'll have one single table. So I have vehicle, car, and truck for my superclass and subclass, right? So I will have one table for all of it. The name of the table should be the name of the superclass. So I have vehicle. Then this table will have
all attributes from superclass and subclass in this one table. So so I have 3 attributes from vehicle and 2 attributes from car and another 2 attributes from truck. So I will add all 7 attributes of the superclass and the subclass in this one table. So let's do that. Let's just copy this. So we have 2 attributes left, which was the attributes from the truck, um, so these are all our 7 attributes. From the superclass and the subclass. Again, I am choosing vehicle ID as my primary key. Now I will add an additional type attribute. Okay, an additional type attribute. So for that, I can simply call this attribute type, or I can call this vehicle type. It is up to me. So I can just call it type or vehicle type. Okay, or V type, whatever I find appropriate. So this is, now what does it mean by adding this type? So let's say I have a vehicle which is V1, I have license plate number L1, I have a price, let's say. Then let's say that vehicle is a car, so I will have a max speed, I will have a number of passenger. Since it's a car, I will not have these values, so I'll have null here. So these two will be null, and the type will be written as car. And let's say I have another vehicle and all this information are stored. Let's say that vehicle is a truck, so in this case I'll have null here, then I'll have some value in the in these 2 columns, and then the type will be truck. So the type will indicate which subclass the vehicle belongs to. If the vehicle does not belong to any subclass, then the type will be either I can write null, or I can store a string called none, right? So this either will be indicate that it does not belong to car or truck, like if it was partial. So in the case of 8C, um, it will only work if the subclass superclass is disjoint. Okay, so it will not work for overlapping. It will not work for overlapping, only for disjoint. It does not matter whether it is total or partial. Okay, so total, partial, whatever it is, it has to be disjoint. Okay, so now what is the reason for that? So if we see that if it was overlapping, it would mean that, let's say in a hypothetical scenario, if a vehicle is overlapping in car and truck, then I have one vehicle that belongs to both car and truck categories. Now in this scenario, if it belongs to both, what will I save here? Because here I can only save one value, right? These are all simple attributes, it has to be a simple attribute, I can only save one value. So in this case, what will I store here? Will I store car or truck? If I store car, then the other information is lost, right? So if something is overlapping, then one type attribute is not enough to show the overlapping information. Okay, that's why since this is not enough, that's why it has to be disjoint, it cannot be overlapping. Any question about this? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ, যদি বলুন। এটাতে তো আমাদের লেভেল হলো, যেন এই ভেহিকেলেরটাতে লেভেল হলো একটা, এখন যদি আমি ধরলাম যে কারটা আবার 2-3টে সাব ক্লাসে ডিভাইডেড, দেন আমি কি অপশন 8C এর জন্য ওই সাব ক্লাসের অ্যাট্রিবিউটগুলো এড করে দিব? আচ্ছা, সো তোমার ডিফারেন্ট লেয়ারের জন্য আলাদাভাবে ম্যাপিং করতে হবে। সো ওইটাতে আমরা একটু পরে আসি, আমি একটু দেখাবো তোমাদেরকে যে ডিফারেন্ট লেয়ার থাকলে আমরা কী করবো। ঠিক আছে, সো আপাতত রিমেম্বার ইউর কোয়েশ্চেন, উই উইল কাম ব্যাক টু ইট লেটার। 8C এমনি ওভারঅল আইডিয়াটা কি ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, সো লেটস কাম টু 8D. 8D হচ্ছে we have the same concept. We will have one table, 8D, a single table. The name of the table will be same as before. Also,
the attributes will be somewhat same, not completely same. So the initial attributes will be same, that is um, we will add the all the attributes from the superclass and the subclass in this one table. Okay, so this much is same. The superclass and subclass tables are all in this one table, and also I'm selecting the primary key. The difference is in the number of additional attributes. So before we were adding only one additional attribute, right, the type attribute. Now we will have multiple additional attributes. So these attributes are known as flag attributes. Basically they will have boolean values. So if I have two subclasses, then I will add two additional attributes. If I have five subclasses, then I will add five additional attributes. Okay, so I will add as many subclasses are there, I will add that many additional attributes. So if I'm going to do that, here we have two subclasses, so I'm going to add two attributes. The two attributes are flag attributes. So one of them is, let's say, a car flag, so let's call it a C flag, and the other one is a truck flag, so I have a T flag. And I have these values, these columns. And if I'm when I'm storing data, then what will happen is, let's say I have v1, I have all this data, and hypothetically if something belonged to both the classes, both subclasses, then I will have value for all these columns, and for C flag, T flag, I'll have true or 1. So either I will store 1 or I will store true. So it's a boolean attribute. If it belong to only one of the subclasses, then one of them will be true or the other one will be false, right? So this is how we'll be storing data in this case. So in this case, this will work for all scenarios. So if I have overlapping or disjoint, partial or total, it will work for all scenarios. This is applicable for all scenarios, but it is inefficient for disjoint, because we know that if something is disjoint, we can simply show it with one type attribute. If we are using, let's say, multiple flag attributes for disjoint, then we will be wasting a lot of space, because only one of them will be true, the other ones will be false, always false, right? So if I have 5 subclasses, then one flag will be true, the other 4 flags will be false. So I am actually wasting space unnecessarily. I can just use HC. So it is applicable, like there is no error, there will be no data loss, there will be no inaccuracies in data. So it is applicable for all scenarios. Is this clear about 8D? Yes, ma'am. Okay, so now let's consider this one. Here we have multiple layers, right? So person has 3 subclasses, and those subclasses also have further subclasses, and then some of their subclasses also have further subclasses. So a possible solution for this is given here. This is a possible solution because there are multiple options. We have 4 options, right? 8A, 8B, 8C, 8D, and for each specialization, so here we have basically 4 specialization, one after person, one for employee, one for student. Okay, we have 5 actually. Student has 2. Student has student assistant, one for student assistant and one for the undergrad and grad student. And then for student assistant, we have another specialization. So for each specialization, we have to choose which option we want to use, 8A to 8D, which option we want to use, and we have to map it. So let's say for person, we choose 8A. Okay, so we have separate table for person, employee, alumnus and student. So here I have separate table for person, employee, alumnus and student, and I'll follow the rules of 8A. Degree was multi-valued, so I will have separate table for degree. Okay, and now I am mapping the employee subclasses, which is employee, staff, faculty and student assistant. Now I can decide what I want to choose. I can again choose 8A, or I can, let's say in this case, if I choose 8, I cannot choose 8B here, right? Why cannot I choose 8B? Because I already have the employee table.
আমি আগের ক্ষেত্রে 8A চুজ করছিলাম দেখে আমার এমপ্লয়ি টেবিল কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি 8B চুজ করতে পারবো না, বিকজ 8Bতে আমি জানি কি যে সুপার ক্লাসের কোনো টেবিল থাকে না। সো অলরেডি যেহেতু সুপার ক্লাসের এখানে টেবিল আছে, আমার কিন্তু 8Bর অপশনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে নাই, বিকজ 8B সেজ দ্যাট সুপার ক্লাসের কোনো টেবিল থাকবে না। সো 8Bর অপশন এখানে নাই। বাকি যদি আমি দেখি টোটালের ডিসজয়েন্ট আছে, সো ইন দিস কেস আমি 8Cও অ্যাপ্লাই করতে পারবো, 8Dও অ্যাপ্লাই করতে পারবো, বাট 8D উইল বি ইনএফিশিয়েন্ট, সো লেটস চুজ 8C. সো ইফ আই এম চুজিং 8C, আমার এমপ্লয়ি টেবিলে কী করতে হবে, টাইপ অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করতে হবে। সো আই এম অ্যাডিং দ্য স্টাফ, ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য আমি একটা টাইপ অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করব, আর স্টাফের জন্য পজিশন, ফ্যাকাল্টির র্যাঙ্ক, এগুলোও হচ্ছে আমি এই এমপ্লয়ি টেবিলে অ্যাড করব। সো ইফ ইউ নোটিস আমি কিন্তু এমপ্লয়ি টাইপটা অ্যাড করছি ফর যে আমার কোন টাইপের এমপ্লয়ি, স্টাফ, ফ্যাকাল্টি নাকি স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি পজিশন, র্যাঙ্ক এইসবও অ্যাপ্লাই করছি। সো পজিশন আর র্যাঙ্কও অ্যাড করছি, আর সরি স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে পার্সেন্ট টাইমটা সেটাও অ্যাড করছি। সো এই তিনটা লোকাল অ্যাট্রিবিউটও অ্যাড করছি, এমপ্লয়ি টাইপটা অ্যাড করছি টু শো যে এটা কোন টাইপের অ্যাট্রিবিউট। নাও এটা নিচের লেয়ারে আছে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য আমার রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। এটার জন্য আমি কি ইউজ করব, এটার জন্য এগেন আমি 8C ইউজ করতে পারি, 8D ইউজ করতে পারি, 8A ইউজ করতে পারি। এগেন 8B আমি ইউজ করতে ইন দিস কেস পারবো না, কারণ সুপার ক্লাসের টেবিল আছে। সো 8Bর জন্য অ্যাকচুয়ালি সুপার ক্লাসেরও টেবিল থাকা যাবে না। সো ইন দিস কেস আমি যদি এখানে যেটা করছে সেটা হচ্ছে 8C ইউজ করছে। সো 8C ইউজ করছি মানে আমার যেহেতু স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের টেবিল নাই, বাট ওর সুপার ক্লাসের টেবিল আছে। সো ইন দিস কেস আমি এমপ্লয়ি টেবিলটাকেই মানে আমি কাইন্ড অফ প্রোপাগেট করবো উপরে। সো স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের যেহেতু টেবিল নাই, সো আমি 8Cটার যেই যা অ্যাড করতে হবে সেটা তার সুপার ক্লাসের টেবিলে অ্যাড করবো, উইচ ইজ এমপ্লয়ি। সো এমপ্লয়ি টেবিলে হচ্ছে আমি দেখো RA ফ্ল্যাগ, TA ফ্ল্যাগ অ্যাড করছি, RA ফ্ল্যাগ, TA ফ্ল্যাগ, প্রজেক্টর কোর্সের কলমগুলোও অ্যাড করছি। সো এখানে আমার এইটা আমার ম্যাপ হয়ে গেল 8D দিয়ে। এখন এগুলো যদি ম্যাপ করতে হয় স্টুডেন্টের যে সাবক্লাস সুপার ক্লাস আছে সেগুলো, স্টুডেন্টের দুইটা আছে সাবক্লাস সুপার ক্লাস, একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য একটা স্পেশালাইজেশন আছে, আরেকটা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য একটা স্পেশালাইজেশন আছে। সো গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট, এটা যদি দেখি তাহলে এখানে আমার ওরা হচ্ছে স্টুডেন্ট তো টেবিল ছিল আগে থেকে। সো স্টুডেন্ট টেবিলে ওরা হচ্ছে তোমার ইউজ করছে ওই যে 8D। সো গ্র্যাজুয়েট ফ্ল্যাগ আর আন্ডারগ্র্যাড ফ্ল্যাগ আছে, ওকে। আর এইটাও ম্যাপ করতে হবে, রাইট? স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টটা কি হচ্ছে কানেকশন। সো স্টুডেন্ট থেকে আমি স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য একটা ফ্ল্যাগ অ্যাড করছি। সো আমি কোনো স্টুডেন্ট যদি স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় তাহলে সেটারও আমি 8D দিয়ে ফ্ল্যাগটা অ্যাড করে দিচ্ছি, এখানে আমি ফ্ল্যাগ অ্যাড করে দিচ্ছি। বাট একটা জিনিস নোটিস করবা, এটা যেহেতু শেয়ার্ড সাবক্লাস স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, মানে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এমপ্লয়েডও সাবক্লাস আবার স্টুডেন্টেরও সাবক্লাস। সো স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের যা আলাদা ইনফরমেশন ছিল, পার্সেন্ট টাইম, তারপর স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের নিজস্ব সাবক্লাসেসগুলো, এগুলো কিন্তু অলরেডি একবার ম্যাপ হয়ে গেছে। সো সিন্স একবার ম্যাপ হয়ে গেছে, আই ডু নট নিড টু ম্যাপ দিস থিংস অ্যাগেন। আই জাস্ট নিড টু ম্যাপ যে স্টুডেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টুডেন্ট থেকেও আসতেছে, সো আমাকে ফ্ল্যাগ বা টাইপ দিয়ে সেটা ম্যাপ করে নিতে হবে। বাট আদার দ্যান দ্যাট আমি কিন্তু অন্য যেগুলো আছে পার্সেন্ট টাইম, প্রজেক্ট, কোর্স, এই জিনিসগুলো সেকেন্ড টাইম আর ম্যাপ করব না, এগুলো অলরেডি ম্যাপ হয়ে গেছে। সো এই জিনিসগুলো শেয়ার সাবক্লাসের সময় এটা একটু খেয়াল করতে হবে যে কোনো একটা সাবক্লাসের একটা কিছু ইনফরমেশন যদি অলরেডি ম্যাপ হয়ে যায় সেটাকে আমরা আর ম্যাপ করব না, আমরা জাস্ট কানেকশনটা ম্যাপ করে দিব, আর কিছু না। কানেকশনটা সেকেন্ড টাইম ম্যাপ করে দিব, নাথিং এলস। ইজ দিস ক্লিয়ার? So this is only one possible solution. As I said, there can be multiple solutions for this because there are multiple options. So you can try out some other options and see how different variations come up. Okay. So did I answer your question? কে যিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে ডিফারেন্ট লেয়ার থাকলে কি করব? Yes ma'am. Okay, ঠিক আছে। So actually we are done with this chapter. Step 9 আমাদের সিলেবাসে নাই, so we have until slide number 28. Okay, any questions?
Any overall questions about this?